whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ko te hau ki runga, ko te hau ki raro, ko te hau no uta no tai, ko te hau tēnei anei o Taringa e rere atu nei ki a koutou e ngā iwi nau mai hoki mai ki te punua pāho e whakapāho atu nei i te pīki auahi pīki taone o Te Awa Mutu. Koina te hau, koina te hau. Ururangi. Kua mai ke haere e tai? E hoa, rongo pai ana i te makariri mā taratara. Ana, te mā taratara. And we're gearing up for Matariki, tēnei te haere nei. Cool. And you see it amping up, you know, i te pukamata. Aye. Or everywhere, really. Aye, absolutely. And, you know, Matariki time also means birthday time for Taringa. For Taringa, koia hoki. Yeah. Mo tātou o ngai Taringa. Koina. Yeah. Oe no nau mai hoki mai e te iwi. Hope you're warm with your heat pumps on or your fire on and your thermals on and all of that. Whatever it's you due wear. weather. Yep. Soup, say hearty soups. Oh, yeah. Pai ki au nā, i te kōrero rātau mo te Szechuan. I love that hot, numbing, chili Szechuan pepper. Yes. And we got a kōrero hei whakamaha nei a koutou, engari i mua ke te raki a huri tātou ki te kiwaha. Tā tātou kiwaha i te wiki e hoa mā. Ka mea rā. Ka mea rā. Ia, e toringa kupu ka mea rā. He hou tēnei ki au. Ai, mea hau ho, koina i he ai kia whakamahi ai i tēnei kiwaha ka mea rā. Ka mea rā ka haere koe ki te whakapāha ki tērā i patua e koe. Right. Yeah, you ought to go and apologise to that person. So it's usually ka mea rā ka. Ka mea rā ka. And then tūmahi. Right. Verb, yeah. So ka mea rā ka horoia o ringa i mua i te kai. Right. Ka mea rā ka ako koe ki te whai kōrero i te kāinga i mua i tō tūnga ki te marae. Kia ora. Yep. Koera. Yeah. So now that I've used it, because I was thinking, man, this is just like ko te painga atu. Ko te painga atu. But it is a little bit different, I feel. You know, kei reira tonu te wairua, but it's a bit different to ko te painga. Yeah, well, my understanding of ko te painga was it'd be better if you were to. True. Yeah. So there's you've done something, however, ka ngangaro me nā ka pēnei koe. Be better if you were, but this ka mea rā is more of a suggestion, eh? Yeah. I suppose it's a better way than go me, or me pēnei or something, yeah. So he rawe ki au? Yeah, rawe tēnei. And then i te kiwaha scale, this would be a 4, 5, 8. Yeah, 4, 5. Te me mōhio e hara tēnei te kiwaha tū motuhake. Aye. You can't just say, ka mea rā. Ka mea rā. You know, it's not like kua taka te kapa. Aye. Era kiwaha, standalone kiwaha that you all are familiar with. Tika. Iwi. Aye. So e mihi ana ki te ao mihia. Nāna tēnei whakaara ki runga i te pai āhua. Kia ora. Yeah, so that is my source. Tēnā koe. Yeah, it'll be cool to, e te whānau, e te iwi, ngai Taringa. We've got the kiwaha book. You're very lucky if you've got the kiwaha book. Aye. And me kua tai koe ki nā kōrero, you'll learn loads of kiwaha there. And then we've had a lot of new kiwaha over the years. Aye, absolutely. You know, probably come out in the past 5-10 years. Yeah. We've had extensive wānanga about kiwaha. But, you know, you'll find yourself learning kiwaha, particularly me kōrero Māori ana e tehi. You know? E kōrero rero ana e tehi. Aye. Ka puta mai e tehi kiwaha. So, e hara i te mea e mohi ana māua mātou rānei i ngā kiwaha katoa. Kia ora. And when we do hear kiwaha that we don't know, we like to bring them on to Taringa, ki te kōrero, ki te wānanga i ngā kiwaha rā. Ka, engari ko te mea matua kia rongo rā koutou i ngā kiwaha, ka whakamahi koutou i ngā kiwahas that use the kiwaha. Koia. And in our generation of discussion, bro, I roto i ngā wānanga, other people listen and they may contribute. Yes. On our Facebook page, on the gram, ki whia rānei. Aye, absolutely. Koia hoki. Ka mea rā. Ka mea rā. Well, ka mea rā, ka huri
tāwa i nei ki te kaupapa. Ai, ka mea rā ka whakarite koutou i tētai kaputi mo tēnei kōrero. Tika. Ai. Yes, ka mea rā ka whakarite tētai kaputi. Ka mutu, e hāngai ana te kaputi nei ki te kaupapa ara me peke. Once upon a Taima, one upon a Taima. Woohoo! Ne, and once upon a Taima too, we got the tautoko from te māngai pāho and irirangi te motu. So, e mihi tonu ana kai aku rangatira. Hoi anō kia huri ki te Once Upon a Taima, whakarongo mai. Koro, ke te pirangi koe ki tētai kaputi? Ai, ko wareware i a koe. He aha te rerenga pai ake i tērā. Oh yeah, the kaputi mai? It's just the same though. Hoi anō rā, kāre hau e kōrero pērā, and my kaumātu did not say that. Ko tā rātou, he kaputi māu. Oh, Koro, no need to get salty about my reo. Kare kia hau i te salty, unless you're gonna put salt in my tea. Me, engari mo tēnā, but you put salt in my tea last time I was here. He wareware noi ki te mau mōwhiti. Tika, hoi anō, I'm not salty. Well, it sounds salty this morning. He aha ke tērā te salty. It means upset. Salty! Mo te upset. Ka tahi rā te reo te rangatahi o nāia nei. Koro, I reckon me whakarongo koe ki a Taringa. It's a cool-ass punua pāho. Punua what? Oh, it's a podcast. Pod what? It's sort of like the radio, but not the radio. Anyway, I'll play it to you later. There's this one with Te Karo, talking about te reo te rangatahi. And yeah, ka kōrero ia mo te salty. Engari at his kura, they say tote tote. Nee! Well, how about you remember to tote the tuna and we'll smoke it later. Funny guy, alright, Koro. Crack up, koe. All this kōrero tote has got me thinking about the moana. Bit cold to go to the beach, Koro. Ai, too makariri to swim. Engari, not too cold to go fishing for a nika, for the hautap. Oh, why? Yes, fishing and matariki. We'll go during tangaroa, but no playing up when we go, eh? Otherwise the Ponaturi might come for you. Pōna who? Ngā Ponaturi rā. Kaore anō koe kia kōrero mo ngā Ponaturi ki au. Ah, takoia. I thought I told you about the Ponaturi. Nah, not yet, Koro. Ka pai. Well, as soon as you finish making our cup of tea. Hika, I wareware I au. Jug's just boiled, Koro. Ka pai. Kia pai mai hoki tō kaputi. Nice and strong too. Ka rawe. Now, Ponaturi. Ai. Koene anō tētahi o ngā kōrero o Tāwhaki. Whoa, Tāwhaki. It's been a minute. Eh, damn. What's been a minute? Oh, nah. It means it's been a long time. He ka. More of this reo o te rangatahi. Some older people say it too. Well, not this kaumātua. Hoi anō, tērā te wā, ka patua te matua tāne o Tāwhaki. E maharana koe ki tana ingoa? Tāwhaki's father. Oh, Hema I te rangi, or Hema for short. And Urutonga is his mum, yeah. Ka mutu koe moko. Koia, Hema and Urutonga. Now, these Ponaturi, or Ngāti Ponaturi, ka haere mai ki te kimi a Tāwhaki. They came to find Tāwhaki for a bit of a fight. Engari, Tāwhaki and his brother were away. Karihi? Ah, koia, ko Karihi. Nā, Ngāti Ponaturi killed Hema, took his body, and carried off Urutonga as well.
They must have been pretty tough, Koro. Because Hema and Urutonga knew all those karakia. Tō pai hoki. You remember, he kaha te tokorua ki te karakia. Hoi anō, I suppose the Ponaturi had their own karakia too, and there was just too many of them. Well, they took Hema's body and Urutonga away to their whare, Manawa tāne. True. What's this got to do with the moana, Koro? Tō pākiki hoki. Well, they lived between the moana and the whenua. At night, they would come to their whare manawa tāne in their hundreds. And in the morning, they would go back to the moana and spend the day there until it was dark again. Ka hoki mai anō ki uta. They made Urutonga their taureka-reka. Taureka-reka. That's a slave, eh? Āna, ko tāna mahi, he tiaki I te tatau o te whare. She would look after the door of the whare of Manawa tāne. And they hung up the bones of Hema in Manawa tāne. And those bones, they would rattle in the breeze, and the Ponaturi would say, e kōrero mai ana ia. He's talking. Engari kare tētei e whakarongo. But nobody's listening. Ka kanga, ka taunui ngā kōiwi o he mai te rangi. They would curse and insult he mai te rangi. That's what they would do, those Ponaturi. Te kino hoki. That's out of it. Imagine bones hanging up in the whare like that, rattling away in the winds, and these Ponaturi mocking them. What are Ponaturi, Koro? Are they some sort of creature? Koe naoki. He tupua te Ponaturi. Oh man, I'm going to be thinking of Ponaturi when we go back to the beach. Huck that. Pai ana moko. You'll see. And you just make sure you have a whakarite when you go to the moana. Ai, Koro. Nō reira, Urutonga would tangi, but couldn't do anything. She would sit there crying for her tāne Hema as the Ponaturi cursed and mocked him. And those Ponaturi mocked Urutonga too. They didn't call her by her name Urutonga. They called her Tatau. Tatau? Ai, he kupu anō te tatau mo te kuaha. So they'd call her Tatau. Tō. He hai. I nā hoki koia tana mahi. She would sit at the tatau of Manawa tāne. Her job was to keep watch for the morning before the sun comes up. The Ponaturi would call out to her through the night. Tatau e, kua awa tea? And she would reply, kaore, ko te pōnui, te pōroa, te pō te whakaumoi. No, it is the deep night, the long night. Sleep on. That stink. Sitting there as a taureka-reka all night at the whare of the people who killed your husband while his bones hang there rattling away. Kia kino mai hoki. Ai, ka mutu, ka noho ia ki reira, ka tangi. Engari, kaori taia te pewhea. Tāwhaki and Karihi better hurry up. Ka tika. Wow, Tāwhaki and Karihi knew it was the Ponaturi and found the whare of the Ponaturi. Manawa tāne. Ai, koia, ko Manawa tāne. The whare did have a mana about it though, but Tāwhaki and Karihi did their karakia to weaken the mana of Manawa tāne and give them strength. Ana, ka karakia rāua kia rangi rāua ko papa. And as they came upon the whare, there they found their mother, Urutonga, sitting at the tatau. You know, Koro, why didn't she just run away while the Ponaturi were in the moana? Here's this mokopuna pākiki again. Well, I think she knew her sons would come eventually. And I think she didn't want to leave poor old Hema, you know, his bones, hanging up there in Manawa tāne. What do you think? Yeah, true. Ana. Nō reira,
Ka taia Tāwhaki rāua ko Karihi ki manawa tāne. They cried with their mother when they heard what had been done to their father. And they got salty. Neat, alright, Koro. So yeah, they got tote. Koia. Urutonga told them how the Ponaturi had made her their taureka to watch for the dawn, and that they would go to the moana to live out the day as the rays of Tama i te rā would kill them. Ah, ko marama. Koia. Now Tāwhaki and Karihi wanted utu, but how could they beat all of those Ponaturi? Te tua tini hoki, he toko maharawa. They couldn't fight all of those Ponaturi. There were too many. Oiano, Urutonga had a plan. She told them to plug up all the holes of the whare and cover the pihanga and the tatau. Pihanga? Ai. E kupu anō tērā mo te matapihi. Fu, you got all the kupu, Koro. Well, I have kupu and you have kupu, like your tote. Hoi anō, koe nā tā rāua mahi. While the Ponaturi were in the moana, they plugged up all the holes, then hid up on the roof of manawa tāne. They did some karakia too to hide them. Yeah, they had a few karakia, those two. Fu, I want to learn those karakia. Kia koe hoki. I know you'd use the karakia to hide yourself when it's time to wash the dishes, eh? You know me, alright, Koro. Ai. Anyway, ka pō ana, ka hoki mai te iwira. At night, the Ponaturi came back, and they all went into manawa tāne. And there was Hema, well, his kōiwi, his bones hanging in the whare. And ana, ko tawa mahi anōra, they mocked him. E koe Hema. Good job, Hema. Kaitoa koe kia mate. Serves you right for dying. E hato kōrero e Hema. What you saying, Hema? E nge. Stink fellas, those Ponaturi. Ai, hoi anō, ākua nei rātau e moko. Now, you remember the plan, eh? Aye. Tāwhaki and Karihi had plugged up all the little holes so no light could get in. Now they just had to wait for the Ponaturi to go to sleep, then they cover up the matapi. Oh, pihanga and the tatau. Tō kakamahoki. Yep. So, ka moe ngā Ponaturi, and carefully and quietly, Tāwhaki and Karihi cover up the pihanga and the tatau. As the night went on, every now and again, a Ponaturi would wake up and call to Urutonga. Tatau e, ko awatea. And she would answer kaore, ko te pōnui, ko te pōroa, e hoki ki te moe. No, it's the great night, the long night. Sleep on. Koea. Ha? Nā wai, ka awatea haere. Then dawn broke, and the Ponaturi called, Tatau e, ko awatea. Kaore, ko te pōnui, ko te pōroa, ko te pō, te whakaau moe. Āna, ina mata, ko whetike mai te rā. Tama i te rā was well up into the sky. Āna, another Ponaturi asked. Tatau e, ko awatea? Ai, ko awatea haere, it's day. Ena mata ka tangohe e Tāwhaki rāua ko Karihi ngā purupuru. Tāwhaki and Karihi removed, all the things I suppose they used to block up the holes of the whare, fern and whatever, and took away the coverings from the pihanga and the tatau. Ka whitikina te iwira e te rā, ka au e! They yelled out in fright and pain. Fu. They'd been tricked by Urutonga. Those Ponaturi, they don't like the sun. No good for those fellas. Ka mate. Ka tai ka aha. Well, all the Ponaturi, ka mate, they all died.
and Tāwhaki and Karihi removed the koiwi of their matua before burning down Manawatane with all of the dead Ponaturi in it. Oi. Ai. Hoi anō, they returned the koiwi of their matua, and with Urutonga, they cried over his bones. True. Ana, ka mutu te kōrero ki reira. There's a kōrero. Maroro was one of the Ponaturi who escaped. Maroro. That's a flying fish, ne koro. Jeez, tēnei mokopuna mōheo. Ai, koina. Arā no tētahi kōrero. There's another kōrero that the kanai was one of the ika that used to come with the Ponaturi to Manawatane. But the kanai escaped back to the moana. Kanai. That's a malarei koro. Kua tika anō koe. Well, maybe when we go fishing we'll get some kanai. Some for the hautapu and some for the smoker. Ka pai tēnā whakaro e moko ka pai. Hoi anō, don't you forget, eh? He aha. The kanai needs plenty of tote. Ka tahi ka rekara wātu. Oh, koro. Funny guy. Whakamutu atu. Tatau e! Tatau e. Kua awa te a. Hey, Dor. Well, hasn't our moko aged? Yeah. Hey. He's getting older, all right, and quicker. Yeah. And it's good to know he's retaining quite a bit of kōrero there. So Yeah. some golden nugget of time with his koro. Bit of a pākiki. Bit of a pākiki. And then finishes the sentences. Well, you know, koe nā te āhua whakaako me whakahoki mai. Aye. You know, and if you spend time with, sometimes not your nan and koro, they're your uncles, your aunties, your mums and dads, spent time listening to stories, you know, it's not only Māori, it's a part of, I think, the world pedagogy of teaching. Of teaching, koia. But yeah, nice to revisit the kōrero Tāwhaki. And tēnei kōrero e pāna ki ngā Ponaturi. Aye. Me ngā kōreroto. And interestingly, you know, tātou mā, if you go back to the kōrero of Tāwhaki and hene piripiri. Aye. Nā ka moe rāwa ka puta mai ko wahi e roa. Wahi e roa, yeah. And wahi e roa met the same end. Yeah. So whether this is a recurring kōrero, e roto i ngā, in the Tāwhaki Chronicles, the Chronicles of Tāwhaki, and it was Rata that avenged his father, Wahi e roa. And then that name Rata, we've got to do a series on Rata. Yeah, we got to do a series on Rata, even all the way down to whakatau, where he has to avenge his brother, and some say his father. Ana. You know, there's... What's it about whakatau pōtiki, yeah. Whakatau pōtiki, yeah. What's it about? And, you know, the other thing about, I roto I kōrero whakapono Māori tēnei, ngā kōrero o Tāwhaki, I don't know if I haven't been exposed to much of it, however, it plays a big part in whakapono Māori, but there's not much about it. E pērā ana hoki ki o whakaro, ki tō titiro? Tino, you know, kāre you know, really, I te haikura, nōku I te haikura, ka ako au I ngā kōrero o Tāwhaki. Aye. And it was when Hirini Mead's book came out. Yep. And now our teacher, he made lessons of, didn't know about Tāwhaki. And if you go back and if you haven't already, me hoki koutou ki te whakarongo ki te episode 66. And this was the first introduction of Tāwhaki roto I te Once Upon a Taima. And there's a bit of a conversation with the Koro and Moko, and Moko's saying, you know, oh, you want to talk about Maui, or we're going to talk about such and such? And he goes, no, we're going to talk about Tāwhaki. Aye. And the Moko's like, oh, Tāwhaki, ko ea Tāwhaki. Yeah, who's Tāwhaki? He factors in a lot of our kōrero tuku iho. And, you know, some people will say, oh, we're tāne, we're not Tāwhaki, but kei reira tonu a Tāwhaki I ngā karakia me ngā mōteatea. Aye. Had a really interesting kōrero with Hoturoa. Oh, yep. Oh, actually, it was Haki, tū aupiki. Kia ora, Haki. Yes, kia ora, Haki, and we'd love to have you on the show today. Aye. About him and Hoturoa, they were at one mautere. Oh, yes. Kia ora. One of the many mautere te moana nui a kiwa, but I think, I could be wrong, I think it was
No, I'm not even going to say, because kaheo. But they did some research on Tāwhaki, Aye. and they found a place where a Tāwhaki lived, and where there was a maunga that Tāwhaki climbed up Kia ora. to attain knowledge from a tohunga. Mm. So I believe, ngā kōrero iho atu are tied to real people, Yeah. and over time, through our creation stories, they have got us atua status. Yeah, ko atua, eh? Ko atua I roto I ngā kōrero. It's really, really interesting. Aye, tika. Yeah. So there's many more kōrero to come about Aye. Tāwhaki. Just recently, I was in Tūranga and people were sharing how they love Once Upon a Time, and some people skip the Once Upon a Time. Up to you. You listen to Taringa, you do what you like. Wow, it's a box of chocolate. Yeah. My mama said, life is a box of chocolate. But you don't need your insulin for it. Yeah. Oh, God. Ka mea rā, ka kai koe I tō pire, I mua I te kai huka. But he nui ngā akoranga I roto I ngā Once Upon a Time. Aye. And that is he kai maanga. We've Kia ora. talked about kai maanga and kai maro and the Once Upon a Time. Pūrākau, paki waitara, a way for us to digest the kōrero. Aye. And we've talked about the kurahuna, the kura whākina, the esoteric, exoteric. Kia ora. So yeah, koenei ngā kōrero. So yeah, it's nice to hear from Koro and Moko again, and for Tāwhaki to come back Aye. up in our kōrero. And if you've got that mead book of Tāwhaki collected stories, You can sell it for lots on trade. you can sell it for lots on Jamie or to... Yeah. Well, Te me Taringa. mihi Tika. tāhere ni me, because ko tāna mahi, what he did was, nāna nā kōrero katoa I whakaopiti ki tētahi pukapuka ko Kia ora. Tika. Because there's kōrero about tango, go on and go Go on and yeah. But he put them all together in one Yep. book. And he rawe tana tui I ngā kōrero nei. Yeah. So if you do have that book, ka pai. Ka pai. Otherwise, you'll be looking in ngā mahi a ngā tūpuna. There's some kōrero in there Yep. about Tāwhaki. But yeah, factors in karakia, kei roto I te oriori. Aye. Pine te kura. Tika. Ke ake Tāwhaki. Yeah, so koera E te kōrero mo Tāwhaki. Aye. And yeah, look forward to hearing from Koro and Moko. Maybe it won't be so long this time because it has been a while. Yeah. I think Koro needs to tell before he at least finishes wharekura. He's got to go to wherever he goes off in life. Or Moko might go to Moko might go to uni, come back with Tāwhaki stories, and Koro go, Ana. Yeah, and just in closing about this, we have a karakia I roto I a tainui. We've got a couple actually that factor Tāwhaki, and one of ours that we use on our tanga kawa or traditional house openings. There's a line in there that says te mana o tāne te tauwhaiti. Now, māua ko MC grammar. Aye. We've had a bit of a wānanga, and I think that has a connection to this kōrero. Oh, kia ora. Yeah. Manawa tāne. Yeah. Kia ora. Yep. Yeah. Yeah. Yeah, manawa tāne. Koina E tehi kōrero, e pāna ki te Once Upon a Time I tēnei Kia ora. Tāwhaki, Karihi, Urutonga me ngā Ponaturi. I always think of that mataku. Yeah, the fish people. That was probably one of the corny ones. That one. Yeah, Well, the yeah. costume was corny. Yeah. But I love mataku. If you produced it, you were the director kāpai. And you can redo it again with the new stuff we have today, Yeah. new technology we have today. Hoi anō, the waiata coming up is not mataku E te iwi. Tēnā kia whakarongo mai. How te waiata e hoa? Ko rangi mamao te ingoa o tō tātou waiata I tēnei wiki, nā rānia. Rangi mamao. Whakarongo mai. Iki a tawhia Pia tu pato Ki te kaumawaru O ngā rā
pe te marama. E tau ari ki te tau, e tau tuku whakahere ki a ihoa. E taku pita whakareia, e waka i ane, e herea. Matatu no ana, ko te iwi e tinei anake, kia marama te tiro. Wata ko huta takurangi, e kore ngaro he takere nui, mautonu ake. E taku pita whakareia, e waka i anei, e herea. Ere ki uta, ere ki ta, ere ki uta, ere ki ta. Rere ki uta, rere ki ta, rere ki uta, rere ki ta. Oh 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 langa, mama, kataka. Kore amuri e hoki, e kore amuri e hoki. Mehe korokoro tui. Koia, koe hoki. Rāwatahi ngā mahanga rā. Āna, āna. E mihi ake ana rānea tēnā koe i te waiata nei. Te reko o te waiata. Rangi mamao. Beauty. Beauty. Yeah, but engari, ko te tūmanako e tai. Kāre ngā kōrero e mamao. Kia ora, te eka. Ne? Kāre ngā kōrero e mamao. E me koe kāre moihana hea te mamao. If you don't know what mamao means, it means to be distant. Ai. So it was playing on the words there in the waiatarangi mamao. We're saying, don't let the kōrero be distant. Don't let Taringa be distant. Don't let te reo be distant. Te eka. Don't distance yourselves. Ka mea rā, ka tata koe ki tō tātou reo. Koia hoki. Nā runga i tērā e te iwi e mihi ake ana tēnā rā koutou katoa i o koutou taringa. And hey, jump on our Facebook and Graham, give us a kia ora, a tēnā koe, a hello. Love to hear from you. Keep those patapatai rolling in as well. Ai, Go back. Go back. If you've listened, if you're up to date with Taringa, hey, go back. E hoki whakamuri. Ai. Listen to them again.
Engari e mihi ake ana kia koutou, me kore ake koutou, e te iwi, e mihi atu ana, me ngā mihi aro kia Erica. Ai, tuahine. Yes, you know, saving the best for last. In case you're listening, you thought we didn't even meet you. They forgot of how easily I was forgotten. Never. Hoi no, e mihi ake ana, tēnā tata e te iwi, hei kona. Hei kona. Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hook force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.